Also, gerade lecker Sachen geholt beim Body Energy Club. Und es ist im Prinzip nichts anderes als gefrorene Früchte durch den Mixer hauen mit ein paar Cerealien drin. Und wenn man dann alles so ein bisschen verrührt hat, dann sieht das so aus. Nicht so lecker. Also es sieht nicht so lecker aus, aber schmeckt. So, wir sind jetzt hier bei Dash Radio. Alex war ja bis jetzt ein sehr guter Reiseführer und er hat uns jetzt hier zu Dash Radio geführt, weil er hier halt in LA, in Hollywood, eine ganze Menge geschäftliche Sachen zu tun hat. Und ja, er wird uns gleich mal ein bisschen erklären müssen, was wir jetzt hier sollen. Aber auf jeden Fall gibt es interessante Sachen, die wir hoffentlich jetzt erfahren. Im Büro von Skee in Hollywood. Und was machen wir hier eigentlich? Was ist jetzt los? Wo hast du uns jetzt hier hingeführt? Ja, also wir haben seit mehreren Jahren eine Firma hier in Amerika. Und der Grund hier rüber zu gehen war halt der, dass wir in der Zwischenzeit viele Kunden bekommen haben aus den Staaten. Und Skee ist einer mit der ersten mit seiner Idee, Dash Radio. Und die Idee erzählt ihr euch gleich ganz genau, was Dash Radio eigentlich ist, was das Ziel ist. Und ich muss sagen, das ist für uns einer der besten Kunden, die wir hier hatten. Nicht nur von der geschäftlichen Idee her, sondern auch einfach alles, was mit dem ganzen Projekt zu tun hat. Und alleine sein Köpfchen, das macht schon Spaß, mit ihm zu arbeiten. Also steckt da viel Herzblut drin? Total. Also du jettest ja mehrmals im Jahr nach LA und ja. Hast schon diesen Jet-Set-Lifestyle. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ne? Es ist halt sehr, sehr viel Arbeit, aber man lernt natürlich auch viele tolle Leute kennen, sodass das Geschäft weiter wachsen kann. Wir haben jetzt also auch als neuen Kunden ein ganz tolles Projekt eines Basketballspielers der LA Lakers, Meta World Peace. Cool. Und das sind alles so Sachen, die durch Skee in Kontakt getreten sind, und er scheint ja mit unserer Arbeit recht zufrieden zu sein, und von daher werden wir gleich mitbekommen. sind wir wieder hier. Weil wir machen da auf jeden Fall jetzt noch ein Interview mit Skee und fragen ihm mal ein paar Sachen und gucken mal, was er hier so auf die Beine gestellt hat in der kurzen Zeit. Ja, große Sachen, auf jeden Fall. Nice. We're here with Skee. Yes. In Hollywood, in his office. Welcome in. Thank you. And we have the great honor to interview him and ask him a couple of questions about his business or what he's doing with Alex. Yeah. We want to know what is Dash Radio all about? What is it? So Dash Radio, we're trying to become the biggest live audio platform in the world. So what we do is empower great talent curators, DJs, to basically connect directly with it, over the top with their fans. So we empower people like Snoop Dogg to now DJ and go live and play whatever music he wants and whatever DJs and personalities he wants live over the top inside vehicles, inside home speaker systems, inside all these new digital platforms, especially as radio moves from analog to digital. And now cars don't come with AM/FM antennas. It's all like basically app-based, so we're at the forefront of that. What's the main difference? Because the Americans, they have a radio in the car and at home, but what is the main difference to the normal radio, like Kiss FM or something like that? Yeah, so radio, all those traditional FM signals, there's no need for FM towers and antennas anymore. It's actually much better quality when you go digitally. Now that every car is coming with a big screen that's connected to the internet, or you can sync your phone up to it, and same with home speakers like Sonos, like Amazon Echo, like Google Home, all of these things now support digital things. So we're there as radio moves from an analog technology to a digital one.
Cool. And what's Alex doing in this part? Alex runs the Nothing. show. Alex and his whole team have been great with us. So they work with us and lead our tech side of things and we've developed all the apps. And it's crazy because we don't just have like an iOS and an Android app. We have 23 different unique builds of Dash, varying from vehicle partners to home speakers to mobile phones to you name it. So they've literally built 23 versions of the same app, but it's all different code for that. So they've done an incredible job. Nice. Very good. Yes. And what do you think in the future, where you want to become the biggest radio in the world? Yeah. How far is that? I think we're we're knocking at the doorsteps. Like we've become the biggest all original digital platform that's not a syndicator. We don't take other stations. All the stations you hear on Dash are all original stations, so they don't have commercials, they don't have anything else like that, so it really works out great for us, and it's really being there as this technology changes, especially in the vehicle, and that's where we've built, again, we have a massive footprint, incredible talent, so for us we're close. Talents name some people who are involved in this game? You name it. We power radio stations for everybody from Snoop Dogg to Lil Wayne to legendary estates like Rick James, like Isaac Hayes. We've powered the Grammys on the radio side. We've also powered from Kylie Jenner to Zendaya, to Tyler the Creator and their apps, to Odd Future, you name it. Leaders in every subcategory. So you're coming to Germany? Yes, I got to come back soon. I want to drive on the Autobahn. Dash there, But I think he means more if Dash is coming to Germany. I thought you meant me. No. Yes, Dash is coming to Germany soon, so we're trying to make it big and launch it in a big way. So stay tuned, and I'll come out there then and drive on the Autobahn to test it. So Very cool. Thank you very much. thank you guys. Yes. All right.